reach Steam Early Access in about 18 months and would allow us to develop the entire project without relying on backers, which I think is a win-win for both of us. And in terms of the demo, this means that we had to add additional features that we had not initially planned. But we hope that you will see how much progress was made, and you'll get to see the unique features that we think makes ANADOLU such a special project. İlk olarak demo için çok heyecanlı olduğunuzu ve daha fazla bekleyemeyeceğinizi biliyorum. Bu bekleyiş çok ama çok yakında sona eriyor. Demonun ertelenmesinin aslında birden çok sebebi var. İlk sebep, aktif olarak dış yatırım arayışındayız. Ki bu bizim Steam erken erişime yaklaşık 18 ayda ulaşmamızı sağlayacak. Bu da daha çok özellikle oyunu aslında bir final sürümünü çıkarmış olacağız anlamına geliyor. Second, we expanded the team by adding a couple more developers. And third, the weapon system has unfortunately taken a lot longer than we initially anticipated due to the complexity of our modular weapon system. And although this has caused several delays, we have been actively working on other parts of the game. So as I mentioned before, the demo will show off a lot more than what we initially anticipated and promised. Takımı genişlettik, birkaç geliştirici ekledik. Modüler silah sisteminin karmaşıklığı nedeniyle silah sistemi beklediğimizden daha çok vakit aldı maalesef. Bu birkaç gecikmeye sebep olsa da oyunun diğer kısımları üzerine çalışa geldik bu süreçte. Ki bu da aslında beklediğimizden daha çok özelliği aslında demoda gösterebileceğiz demek. At the end of the event, we may do a short AMA if we have some time left. Etkinliğin sonunda zamanımız kalırsa küçük bir soru cevap da yapabiliriz. Merhaba Burçay, merhaba Chat, hoş geldiniz. Hi, Berchai. Thank you so much for joining the event. So now, what we will do is just hop right into the showcase of the demo. Şimdi oyunu göstereceğimiz, özelliklerine değineceğimiz bir vitrin diyebileceğim bir gezi düzenledik sizler için. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne demek? İzlemekteyiz sizi. Yeah, Mamba, you can continue. Perfect. So, once again, right before I start press play, I just want to reiterate that this is a very early version of what we imagine the final ANADOLU to play like. We've been working very hard on this for several months. Well, for about a year and a half now. But it is still very early in development. We are seeking external investment, as I mentioned before, and this investment would be significantly more than what we've been able to put into this project so far. Most of what we've put in has been out of our own pockets. So I just want everyone to keep that in mind before I show off the demo. It's unpolished. There are several bugs, but we do think that it demonstrates everything unique about this project. So with that said, I'll press play. Furkan, feel free to translate what I said. Right. Bu versiyonun üzerine cidden çok çalıştık fakat halen oyun çok erken diyebileceğimiz bir aşamada. Hayal ettiğimizden çok daha geride olan bir versiyondan bahsediyoruz burada. Geliştirme merdiveninde ilk basamaklarda diyebiliriz aslında. Elimizden gelenin çok azını yapabildik çünkü buraya kadar aslında yatırımsız geldik denebilir. Yemem Heyecanla bekliyoruz. Thanks. Thank you. So, this is the main menu. When you press play, you can see these 3 different modes. The first 2 are what we plan to envision or what we will implement for the final game. Since this is the demo, I will just jump right in. İlk ikisi oyunun son sürümünde olacak modlar. Son mod ise şu an demoda göstermek için kullanacağımız özel mod. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Bir şey soracağım ben. Tabii ki. Şimdi oyunu şu anda tanıtan arkadaş oyun yapımcılarından bir arkadaş mı?
Projenin Ben lideri. buradayım. Ben topluluk yöneticisi olarak geçiyorum. Şu an chatte soru cevaplamaya çalışıyorum. Tamam, süper. Yani onları bir algılayalım da şimdi insanlar şunu soruyor. Anadolu diye bir ismi olan oyunun neden İngilizce tanıtımı oluyor diye bir kafalarında soru işareti oldu da onu bir açığa kavuşturmak için söyledim. Hani siz şimdi ilk verdiğiniz bilgileri de biliyorlardır diye düşünerek girdik olaya. Ben de hiç ön bilgi vermedim. O benim hatam. Bir aslında Anadolu'nun en başından hani bir başlasak da ondan sonra oyunu göstersek daha rahat anlayacaklar bence. Şöyle diyeyim. Biz aslında Discord'a gelmeleri durumunda etkinliğin sonunda da söyleyecektik. Bir ayrıntılı döküm sunabiliriz eğer uygunsa sizin için. Şu an Yok, akışta bizim planlı için olmadığı sıkıntı için yok o biraz. konuda. Onu paylaşırız Discord adresimizde. Hı hı. Şöyle Anadolu bir detay. ne tarz bir oyun? Sadece hani nasıl, çok kısa böyle yani 2-3 cümleyle sadece. Şöyle diyeyim. Anadolu hayatta kalma FPS oyunu denebilir. Ve işte insanların yorumlarına göre Subnautica, Escape from Tarkov gibi çeşitli oyunlardan öğelerin de harmanlandığı bir oyun aslında. Bizim proje liderimiz Amerika'da yaşıyor. Kendisi ama Türk asıllı birisi. Türkiye'de hiç yaşamamış. Eee, Böyle bir fikri olmuş. Biz de yardımcı oluyoruz. Yani ekipte Spartagay arkadaşımla birlikte 2 Türk'üz. Kısacası böyle yani durum. Oyun ve proje. Tamamdır. Şimdi güzel. İzleyebiliriz. We can go on, member. Perfect. So in this demo, you start out in an underground bunker, and I want to leave some of this. I won't cover all of the mini narrative that we put together. I will let you guys explore that once you get get your hands on the demo. But it does start in this bunker. The lights have been cut off, and so to start, we have to go to the generator room and restore the power. Şu an oyuna başladık. Bir yeraltı sığınağında başlıyoruz oyuna. Elektrikler kesilmiş bir halde buluyoruz kendimizi. Ve elektrikleri geri eski haline, normale çevirmeye çalışacağız. So here we reach the generator room. First, we have to fill the coal reserves. So we can start by picking up the pieces of coal, filling the coal reserves, walking up to the terminal, and then as you can see, the electricity from the power grid has been cut off. And so this is why the lights turned off inside the base. We have to turn the generator back on. See that we have added some coal to the coal reserves. So I will power it on. Exit. And the light should turn on in a couple of seconds. There we go. So now what we will do is, since the lights are back on, basically everything else in the demo can be completed in any it can be completed in any order you would like. There's a couple of exceptions, but I will go through it in the order that we initially planned for this demo. So to start, we will go into the garden, the indoor garden in your base. We walk in, and to start, it says look around for any poppy seeds that we may be able to plant, and we can turn these poppy seeds into morphine that the player can use to heal themselves. In this demo, you can't actually put the morphine in a morphine injector, but we do show you a quick process on how to go from poppy seeds to morphine that you can use. So we'll walk around, pick up some of the opium seeds. You can see them
inside of our inventory. Right here, the opium seeds. The inventory is like a typical survival game. You can mix and match. You can put them in different containers. Right now, you just have a character and we have a magic case, but with a little bit more development, you can easily turn this into different backpacks. We will add functionalities and features so that your equipment can get damaged. You can restore your backpack or different pockets and things like that. Maskeyi takıp tekrar çıkartabiliyor mu şu anda? Evet, maskeyi takıp çıkartabiliyor. Bir animasyonu bir daha görebilir miyiz? Ha. Bu çok güzel olmuş. Geri çıkarsın. So now that we picked up the poppy seeds, I will go to the terminal and I will show you how we can upgrade a room. So this is the terminal. You can do a lot of things in the terminal. You'll see more and more, both as we develop the game and in this demo. But to start, I'll just go and we'll type in upgrade. It says to upgrade this room to level 4, we need 2 bags of dirt and 2 stacks of bricks. So let's continue. Oh, so we do not have the required materials in our inventory. So I'll exit, we'll check the inventory. We have 2 stacks of bricks, but no dirt. So I'll look around this room for some dirt. Pick up the bags of dirt. So now we have 2 bags of dirt, 2 stacks of bricks. We'll go to the terminal. Try this again. Yes. And now we have started construction. So as you see, we are slowly upgrading this room. It is being accelerated because in this demo, we don't want you to have to wait hours for something to be upgraded. But once this is finished upgrading, I will show you how we can plant some of the poppy seeds that we've collected. Actually, I'll just start by showing you that right now. So we can use, I'll do one more just so you can see. So right now they're growing. Again, we've accelerated this so you don't have to wait days on end just to play the demo. We'll give it a few more seconds. There we go. This is about to turn into a fully adult poppy seed that you can, or a poppy plant that you can collect. And you can see we turned essentially 1 poppy seed into 3 just by planting some poppy plants. Collect that as well. Before we leave, I will show you how we can, hopefully this will work. Sometimes there are some bugs, but with upgrading rooms, we can also show off the fortification. So here's an example of how you can fortify a door. So click confirm. Perfect. It worked. It is building this door right now, so we can walk through it. But once it's built, boom. Now I'll try opening the door, and you will see that it will say, yes, access denied. Later on in the demo, I will show you how you can hack the doors in an enemy bunker. In this case, it'll be this bunker. And then we'll be able to open and close the door really easily. Şimdi oyun sığınaktan çıkıyorsun değil mi bir süre sonra? Sığınakta geçen bir oyun değil yani. Yok. Yani final sürümünde sığınak dışında PvP ile geçen bir oyun olacak aslında. Yani bir nevi böyle Rust benzeri bir oyun olabilecek. Rust, Tarkov, Subnautica, yani çeşitli elementler içeriyor diyebiliriz, evet. So my plan was to first show you Şimdi bir şey söyleyeceğim. The lab. Lafını kesiyorum. Sorry. no worries. Şimdi kaplamalarla ilgili mesela chatte de gördüm. Bu demo olduğu için mi böyle, yoksa şimdi dışarıda bir açık alan görmediğimiz için oyunun grafiğini tam algılayamadık biz. Yani şimdi mesela bir box görüyorum. Box çok gerçekçi, güzel çizilmiş. Böyle gerçeğe yakın bir, mesela bu ekran da öyle şu anda tabletteki falan. Bazı yerler çok gerçekçi ama ne bileyim sığınağın toprak olan kısımları, ilk başta böyle bir kiremit tuğla gibi aldığınız şeyler falan
detaylı değildi. Bu demo olduğu için mi böyle? Geliştirilecek mi o kısımlar? O kaplamalar yoksa böyle mi olacak oyun? Şimdi ben şöyle direkt Türkçe'de cevap vereyim, bilgim dahilinde olduğu için. Demo olmasının yanı sıra bir de maalesef low poly'de bazen hani bazı şeyleri çok iyi yansıtsa da low poly grafikler, kaplamalar bazı şeyleri de maalesef çok iyi yansıtamıyor. Ama hani iyileştirmemiz gereken mesela dediğiniz gibi toprak ki bence haklısınız. İyileştirmemiz gereken spesifik elementler olursa bunun hakkında geri dönüş de alırsak bunlar üzerine çalışmamız mümkün olur. Mesela şu anda Eee side açtığımız silahta bir modifiye olacak mı? Ona holo takabilecek miyiz? Çünkü görünmüyor mesela onda. Aynen modüler sistem olacak. Şu Tamam. an zaten en başta da bahsettiğimiz üzere bu demoda gecikmelere de sebep olan genel olarak bütün özellikleri geciktiren şey de modüler silahlar sisteminin karmaşıklığıydı. Onda kesinlikle iyileştirme olacak. Tamamdır. You can go on, Mamba. Okay. So yeah, so I wanted to show you just the gunplay. I know that is something that we've been promising for a while, and I know that you guys are very excited to see it. So as you can see, we do have this weapon. It is, I believe, the rifle variant of the Stoner 63. Um, and in terms of the gunplay, you can see our animations, you can see what we've done, and with the bullets, we do simulate realistic bullet trajectories. The bullets do ricochet, so you can see a bit, maybe hard to see over stream, but right now I'm shooting at the ground, and you can see the bullets ricochet off of the ground and then onto the back wall. And again, this is all being simulated in real time. Something more akin to, yeah, like an Arma 3 or even Escape from Tarkov. So this is just showing off some of the more hardcore aspects, elements of the gunplay. We do want to expand on this system a lot in the future. So right now you can just walk around, you can jump, you can shoot, you can reload, but we will have several reloads. So we'll have a tactical reload, a fast reload. You will be able to, so we have the inspect, it doesn't fully work right now, but you will be able to check your ammo count by checking your mag. You can shoot out lights, see? I don't want to shoot out too many because I don't want you guys to stop seeing, but I'll go in here, just fire at the gun Mesela range. şöyle bir şey sorayım. Alev gizleyeni taktığımızda silahın ucundan çıkan bu alev azalacak mı misal? Ben bunu Sorayım. modladığımda çünkü çok mesela o animasyon görünmüyor ama öyle değilse o alevin düşürülmesi gerekiyor. Eğer öyleyse güzel. Mamba, will there be flash hiders to reduce that fire animation? Yes, definitely. Kesinlikle olacakmış. O zaman süper. Yani hiç olmazsa alev gizleyenin bu çoğu oyunda mesela onun etkisini görmüyoruz. Tarkov'da görüyorduk. Birçok tübünü falan değiştirdiğimizde oyunundaki silahın çıkan dumanın bile azalması oyunu çok etkiliyordu. Bunda da öyle bir şey olması hoş olur. Boş kullanmamız için bir sebep silahları. Kesinlikle. Zaten az önce de Mamba'nın bahsettiği üzere işte şarjör değiştirirken farklı modlar olması, tactical, hızlı bir şekilde vesaire. Sonra işte silahların kaç mermiye sahip olduğu, şarjörlerin açılıp bakılabilmesi vesaire. O gerçekçiliği yansıtmak için yine. Flash Hider da tabii ki gelecektir Mamba'nın da dediği üzere. Aynı yine gerçekçiliği korumak için. Şu kısım Tarkov gibi olmuş. Güzel olmuş. Evet. Mamba, you can go on. Okay. So this is a demonstration of the modular weapon system. So as you can see, I crafted a carbine variant of the weapon that we were just using. But now I'll show you how we can convert this variant into, let's say, a belt-fed machine gun, a
a mounted belt-fed machine gun variant by using mostly the same parts. So I'll bring back the lines and the connection points. I will remove some of these components, and instead of having the rifle component, which we just shot, I will add the machine gun component, which is just this piece, but flipped. So now I won't add a bipod. I'll add the charging handle, the barrel. Bolt. We'll add the tripod so you can see it mounted. The handle, we will add, nope, we don't need the bipod. Tripod bottom. Bayonet link. We will do belt fed for now, since that's what I promised. And here we go. Yeah, that's the bipod. Okay. So this is an example of how I converted the rifle into a belt-fed machine gun. But let's say that we didn't want it to be belt-fed. We wanted it to be mag-fed. We can do that too. So we will remove this. We will add a mag adapter. We will add a magazine. And here we go. So now we have the same gun, but with a mag. And then lastly, just in this demo, I will show you how we can convert this into a remote controlled mounted turret. So I can remove the stock. I need to question. Şimdi bir AR'den veya bir SMG'den AR, AR'den LMG gibi silahlara dönüştürebiliyorsun modlayarak anladığım kadarıyla. Doğru mu anladım? Öyle. Evet. O enteresan olmuş. Şimdi benim yayına bir şey söylemem gerekiyor. Daha doğru bakış açısıyla izlemeleri açısından. Şimdi kaç kişiydi ekip? Bizim ekibimiz 5-6 kişi. 6 kişi evet. Arkadaşlar 6 kişilik bir ekipler. Şu anda konuşan arkadaş en başta söylendi. Şimdi yeni gelenler de var herhalde aranızda. Türk asıllı bir arkadaş. Yurt dışında yaşıyor. Böyle bir fikir geliyor aklına. Anadolu'da, Türkiye'de geçen bir oyun yapma fikri ve içerisinde birçok oyunun, sevdiğimiz oyunu barındıran özelliklere sahip. Ve oyunu şu anda gösterdikleri kısım, fikir çok güzel. Yani istedikleri şeyleri yaptıklarında sonuç olarak mükemmel bir şey çıkacak gibime geliyor benim. 6 kişiyle şu ana kadar bunu sunabilmişler ve yatırımcı arıyorlar aynı zamanda. Hem biz izleyicilerin, biz oyuncuların desteklerine ihtiyaçları var. Aynı zamanda bir yatırımcıya da ihtiyaçları var. Çünkü herhangi bir yatırım desteği de almamışlar. Eğer ki bunu yapabilirlerse benim çoğu gördüğüm Türk yapımı birçok arkadaş gelip hani abi tanıtalım yayında şu oyunu falan filan deniyor ama hangi oyun motorunu kullanıyorlar diye soru geldi. Unreal Engine 4 kullanıyoruz. Turgut da mesela bizim Crytek'le çalışan, harita yapımında ve birçok konuda emeği geçen bir arkadaşımız. O sordu. Başka sorun var mı Turgut? Teşekkür ederim. Kusura bakmasın tekrardan öyle bölüyorum arada. Ne demek ya? Hiç sıkıntı yok. Zaten geri dönüşe ihtiyacımız var bizim de. Mamba, you can go on. Peki itemları soru vardı. Sorry. Bu itemları şimdi modlarken bütün bu modları loot yapıp mı buluyoruz? Yoksa üzerimize base olarak geliyor mu? Yoksa craft mekaniği olacak mı? Craftlayıp mı yapacağız bu silahların parçalarını? Yoksa bulacağız mı bir yerlerden? Oyunun son halinde nasıl olacak sistem? Bunu çevirip detaylı bir cevap alalım o zaman. Mamba, will there be craft mechanics or will guns and other materials, other stuff in general come default in a default state? I mean, when you spawn, will they just come the same material to everyone, or will you just gain them from raids, etc.? Will there be a crafting system? There will be a crafting system. I'll show a little bit more of that in the lab. We still have yet to fully flesh out what that crafting system will look like for
non-chemical items, so for the guns. But you can craft weapons, though for the most part, you will be finding them in raids. You may be able to craft worse versions, and you can craft specific parts. So let's say that the trigger, for example, breaks on your gun, and you want to craft a new trigger, then you can, and you can pick what materials you want. So let's say you have aluminum on you because it's cheaper than steel or iron or something. Then you can use that aluminum to create a new trigger for this weapon. But because it's aluminum, that piece won't be as durable as the original piece, and it would depend on how what Oyun quality PvP that arkadaşlar. aluminum is, and PvP. so forth. Does that answer the question? I think I should translate it to Turkish. Yeah. Şimdi genelde silahları raidlerden bulacağız. Dışarıya çıkıp yerlerde, kutuların üstünde, klasik bildiğimiz tarzda bulacağız. Ama craft mekaniği de olacak. Craft mekaniği nasıl olacak? Mesela silahın trigger'ını biz craftlayabileceğiz. Ama yine dışarıda bulduğumuz materyalden olabilecek. İçeride craftlayabileceğimiz materyalden olabilecek. Materyal olarak da örneğin alüminyum diyelim. Mesela alüminyumdan yapılan trigger başka bir materyalden yapılacak trigger'a göre daha kalitesiz de olabilecek. Böyle de bir mekanik olacak mesela. Böyle malzemelerden, farklı malzemelerden yapılan silah parçalarının da birbirine göre farkı olacak. Kısacası böyle durum. Crafting sistemi de böyle implemente edilmiş durumda şu anlık. Ama değişmeye tabii. Hani feedbacklere göre değişebilir bunlar da. Tamamdır. Ben soru gelirse sorarım ya. Tabii ki hiç sıkıntı değil. Mamba, you can go on. Okay. So while we were talking, I just want to explain what happened. So as we can see, the lights turned back off. Pretty surprising. I did not expect this. And the reason that the lights turned off, I came down and checked the generator, and it's because we didn't fill the generator with all the coal that we had. So I believe when we checked, it said like 100 or 150 pieces of coal. Because we had all the lights on and we were using different equipment, we used up all of the coal in the base. And so what we have to do is refill the coal reserves even more. So now the coal is gone in the inventory. I can go back to the console. You can see now those 1,000 pieces of coal are in our fuel reserves. We can power this back on. And so now the generator should be turning back on, and it will start charging the battery in the base. And that battery is what starts, powers the rest of the base. So as we can see, coal is being burned, battery level is increasing, generator load is 100%, cyclic rate is 100%, and but because we're running this at 100%, we are kind of cranking through coal, and our smoke exhaust is pretty high, which is something that you'll have to keep in mind later on in development when you can explore above ground. And for example, if you have this base, you have your generator burning through this coal, you will see that smoke coming through above ground. And so other players may know that you are in here. So I'll kind of let you translate that if you want. Şimdi intronun başında base'e ilk geldiğimiz zaman elektrikler kesiliydi. Geldik, burayı kömürle doldurduk. Sonra bir baktık ki tekrar umulmadık bir şekilde elektrikler gitmiş. Geldik, yine kömür koymamız gerekti. Ve aynı zamanda burada dikkat etmemiz gereken şey, birçok farklı mekaniğin yanı sıra smoke exhaust diye bir şey var. Bu mesela ileride geliştirme sürecinin ileri safhalarında şöyle bir mekaniğe meydana getirmesini düşünüyoruz. Mesela smoke exhaust yüksek seviyelerde olduğu zaman dışarıda gezinen player'lar, oyuncular sizin burada yaşamakta olduğunuzu, işte koştukları, gezindikleri yerin altında aslında bir base olduğunu fark ediyor olacak. Yani böyle değişik mekaniklerimiz de olacak. Tabii şu an geliştirmenin çok başındayız. Bunu tekrar vurgulamak istedim. Durum böyle.
Yani böyle farklı mekaniklerimiz de olacak. Peki En basit unsurlarda bile. bu sürece ne kadar sürede geldiniz? Yani en başında fikir bazında sormuyorum. Oturup bu haline, yapımına başladığınız süreçten bugüne ne kadar zaman geçti? Yani geliştirme ne kadar mı sürdü Evet. diyorsun. Remember, how did the development, how long did the development take so far? Sure. So we have been working on this for about a year and a half. Now, this has not been straight, it's not been consistent. We haven't been working on it this entire time. Not all the team members have been working on it straight the entire time because of the budgetary restrictions. But we have been working on it for about a year and a half. We've put in uh, over $50,000 US dollars of our own money to build this. This is most of the development that you see, but we do have the rest of the map that you've seen on our website and other videos, but is not going to be included in this demo. Şimdi geliştirme sürecine başlarken tabii yine böyle 6 kişi değildik. Bu 1 kişiydi, 2 kişiydi, 3 kişiydi. Bu takım üyesi sayısı artarken tabii geliştirmenin hızlanması da doğrusal şekilde değil. Hani nasıl anlatabilirim? Anladım. Parabolik Anladım. şekilde artıyor. Aynı Hı artarak hı. artıyor. Ve onun dışında mesela şu anki bu demoyu inşa etmek için kendi cebimizden $50.000'a yakın para çıktı ki oyunların da nasıl paralarla yapıldığını biliyoruz aslında. Bu özellikle bu oyunun ilham alındığı oyunların kaç paralarla yapıldığını biliyoruz. Yani daha gitmemiz gereken çok yol var aslında. Şu an daha başındayız. Eklenecek daha çok şey var. Kısacası. Evet. Mamba, you can go on. Okay, so I was just checking the coal reserves to make sure that we have enough Yeah. electricity to finish the demo. So right now, I will walk you through the process of hacking a door. This will take a bit of time. Furkan, if you cut me off, if you want to just stop and translate what I've said. If not, we can wait till the end. So you can see, so I'll try to go through this door, but we cannot. It says access denied. So now we need to figure out a way on how we can get through this door. So I will go to the security room, which is where the necessary components are. Now that we're at the security room, so one thing I want to cover first is each player has a tablet. And the tablet is just like the console that we saw earlier. You can do you can do hacking from this tablet. You can check resources. You can see, for example, how much coal does your base have? What's the electricity like? You can see check your network activity. So for the purposes of this demo, I will show you how we can hack through a door. So let me exit the tablet. We'll walk up, and this device right here is something called a Wi-Fi pineapple. Furkan, you may want to just translate what I've said so far, and then I'll continue once you're done. Alright. Şimdi kapıya gittik. Kapıdan içeri giremedik. Erişim engellendi yazısını gördüğümüz için. Şimdi güvenlik odasına geldik ve her oyuncunun aslında sahip olduğu bir tabletimiz olduğunu görüyoruz burada. Tablette işte base'imizin kaynakları, sonra elektrik durumu, bizim ağ aktivitemiz vesaire çoğu çeşitli şeyi görebildiğimiz bir tabletten bahsediyoruz. Ve hack işlemlerini de aslında bu tabletten halledebiliyoruz. Demonun bu kısmında aslında tabletle bizim işimiz o kapıyı hacklemek olacak. Perfect. So what the Wi-Fi pineapple does is it collects data from devices that pass by. So this Wi-Fi pineapple will demonstrate, let's say that you had placed it near this door. You're an enemy and you're trying to hack your way into this base. So you've placed this, let's say, a couple days ago. And as players who live in this base walk through the door, it will log the passcode that they used to get in. And so now me as a hacker, my goal right now is to use that information, download it
off of the Wi-Fi pineapple and break in to this door. Furkan, you can go ahead. Normalde Wi-Fi, elimizdeki Wi-Fi cihazı bu base'in sahiplerinin kapıdan sıkıntısız bir şekilde geçmesini sağlıyor. Ama şu an biz bu giriş çıkış loglarını kullanarak bir hacker olarak bu base'e izinsiz giriş sağlayacağız. Yeme içme olacak mı diye bir soru geldi Survival'da. Karnın acıkması, susama gibi şeyler olacak mı? Hastalanma benzeri şeyler olacak mı? Mamba, will there be sickness, Yes. hunger, Yes. thirst in Yes. survival PvP? Yes. So you can see here, if I go to medical, we do have it split by body parts in terms of health. You do have hunger, thirst, and your heart rate, which we'll go into more in a future demo. Radiation, Gördüğün- zehirlenme de var radyasyonda. Radyasyon da yine tabii geliştirilecek bunlar. Daha yeni Araç şeyler gelecek mi peki oyuna? Öyle bir fikir var mı? Mamba, will there be vehicles? For now, no. Şimdilik hayır. Yani Tarkov'da da yok mesela araç. Olsa zaten bozulur bence. Kötü olur yani. Her oyunda araç olmak zorunda değil. Evet. Yani bence de ama tabii kullanıcının isteğine göre değişebilecek şeyler bunlar. Ya çok devasa bir map varsa olabilir ama gereğim Hı hı. yok yani öyle çok büyük devasa maplerdeyiz. Evet. Türkçe seslendirme ve Türkçe olacak mı diye bir soru. Will there be Turkish dialogues or just Turkish localization language in the game? Yes, there will be Turkish language, Turkish dialogue. You'll be able to use everything in Turkish. The game will be localized to Turkish pricing. We will have Turkish characters within the game, voiced by Turks. Platformu soran çok oldu bir de. Çıktıktan sonra olacak işler bunlar. Çok erken daha konuşmak için belki ama soranlar oldu yani. Steam'den erişebilecek miyiz diye. Çıkmaya yakın tabii daha çok netleşecek şeyler bunlar ama ilk başta girişte de belirttiğimiz üzere Steam erken erişimi hedefliyoruz. Gözümüze kestirdiğimiz o. Yani Steam'de kesinlikle olacak. Teşekkür ederim. So Evet, now evet. I'll continue showing how you can hack through this door. So we'll open up the tablet. Now this is one of the handful of bugs that sometimes happen. So we'll keep our fingers crossed that this works. So to start, I'll just show you can type help for the list of commands. We will go through. What we need is download. So we can download data from an inventory item. And in this case, that inventory item is the Wi-Fi pineapple. So I will do download. Let's keep our fingers crossed that we download. There we go. So it worked. It shows you that from the Wi-Fi pineapple, the passcode that it got is the ID 261. So now what we have to do is spoof the ID. So we will do spoof ID 261. Successfully spoofed it. So now I will exit. And now we can safely enter this door. And we can enter the door downstairs, which I'll show you now. Furkan, you can continue translating. Az önce tabletten o kapıyı eklemek için bir help komutunu girdik. Help komutu bize kullanılabilecek bütün komutları gösteriyor. Help komutunda kullanabileceğimiz komutları gördük. Oradan Pineapple cihazını çalıştırabilmek için Wi-Fi cihazını download komutunu kullandık. Download komutuyla birlikte hani çevredeki cihazları bize gösterdi. Sonra 261 olduğu çıktı. Spoof ID ile kapıya o bizim elde ettiğimiz şifreyi denedik ve başarılı olduk. Sonra da başarılı bir şekilde kapıların güvenlik sistemini aslında alaşağı etmiş olduk. And so the last thing to show you in this demo is the chemical lab.
the science lab. So you come in, and in this section of the demo, we will try to convert the opium seeds that we have here into usable morphine. So I'll walk you through that process now. One thing, so we have these beakers, which are necessary for most of what you'll be doing in this lab. But as you can see, most of these beakers, a couple clean ones, but most of them are dirty. So what we must do first is clean the beaker. We can walk up to the cleaning station. You can see all of these dirty beakers in our inventory. We'll place the dirty beakers here. They'll be cleaned. But this does draw a lot of power from the base, so we must be careful. If we run too many, then we can run into some serious issues. Burada aldığımız tohumları morfine çevireceğiz. Tabii gördüğümüz üzere çoğu cam tüp maalesef kirli. Bunları temizlemek için de bir cihaz mevcut laboratuvarda. Fakat bu cihazın da çok kömür tükettiğini, elektrik tükettiğini belirtmekte fayda var. Survival PvP arkadaşlar. And Online. now we can go here. So yeah, sometimes it won't accept the materials in our inventory. So I'll go here. This is just a placeholder so we can get all of these nice chemicals into our inventory. That won't be in the final game. It's a little Easter egg that a couple of our backers spotted. Now I'll go back here. We will crush the opium. Mixing crushed opium. We will have animations for all of these. Right now, we don't. A lot of these models are placeholder as well, so these will be replaced in the final game. And what we can do is walk up to the beaker. We can put in the raw morphine, and we can start cooking the raw morphine. It collects water in here and the morphine in here. And this system will be greatly expanded on in the future to allow you players to experiment, mixing and matching different chemicals and getting a lot of different items. You can create whatever you want in this organic way that follows like the real scientific method or real exploration. And so, for example, you could mix chemicals and create explosives, or mix them to create vaccines, or stronger materials for weapons or other gear. In this case, it's just simply creating some morphine that we can use, but this is just one example. And then we collect some water at the end. And after this, I will end this demo unless there are other questions, and I will show off a bit of the map and what we plan to add in the future. Furkan, you can go ahead and translate. En başta geçici bir nesne vardı aslında dolabı açtığımızda. O demo için işte bize gerekli malzemeleri versin diye oraya konulmuştu. Sonrasında gittik, bir karışım hazırladık aslında. Tohumların ezildiği bir karışım. Orada görebileceğiniz üzere bir işte animasyon yoktu, gözle görülür bir animasyon. Oralara animasyonlar eklenecek her bir şeye. Geçici nesneler kaldırılacak. Yerini asıl alması gereken nesne alınacak. Burada ise yukarıda suyu toplayan, altta ise elde etmek istediğimiz materyali biriktiren bir sistem söz konusu mesela. Burada da ileride çok daha geniş bir ürün dağarcığına sahip sistem olacak. Bu sayede oyuncuların işte değişik şeyleri harmanlayıp farklı şeyler meydana getirmelerini, belki daha güçlü materyaller, belki gizemli bir şeyler, aklıma gelmeyen işte birçok farklı şey meydana getirebileceğiniz, kısacası oyuncuya bir gizem hissi vermeyi amaçlayan bir sistem haline gelecek. Oradaki ürün dağarcığını da genişleteceğiz. Bu aşamadan sonra demoyu sona erdirip herhangi bir soru varsa onu almayı düşünüyoruz. Süper. Mamba, this was the last feature, right? Yeah.
So now I'll be showing, unless there's any other questions, I will go into showing the map. Eğer herhangi bir soru yoksa şu an map'i gösterecek Mamba bizlere. Map'i görelim, sonra sorulara geçelim. Onu da görsünler isterseniz. Eğer uygunsa. Tamamdır. Mamba, then let us see the map first and then take the questions. Okay, will do. Just quickly, I want to show you guys, we do have settings and we will improve on this in the future. You can change your keybinds. Yeah, so I will exit out of this. Give me 1 minute to open up the project. Biraz bekleteceğiz map'lere geçerken. Peki şahsımın ve chatten gelen bazı istekleri de söyleyelim mi? Tabii ki. Bir şu soru soruldu. Her şeyi siz kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Çizimleri mesela, tasarımları. Outsource kullanılıyor mu anlamında yani? Aynen. Yoksa her şey takım mı yapıyor? Aynen. Yani benim bilgim dahilinde kullanılmıyor ama emin olmak için Mamba'ya sormam gerekiyor. Mamba, Mamba, you here? Yes. Do we use any outsource stuff, or are we doing everything on our own as a team? Everything is done on our own as a team. We do have some contractors, but we so far basically so I'd say 99% of everything that you see was created by us. The 1% we did use some parts of asset from the UE4 marketplace, but they are very, very, very few and far between. Yani It's almost entirely made by the team. Unreal Engine 4 asset mağazasından kullandığımız assetler de olmuş. Fakat %99'u bizim takımımız üzerine yapılmış şeyler. Tarafından daha doğrusu. Tamamdır. So if you guys can see the screen, what you are looking at is a very, 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 very early version of what the map looks like. So I can walk through a bit of what we have so far, what we have planned for the future, and yeah, we'll just take it from there. Bu bir ön izleme So arkadaşlar, yani bu really çok briefly to gelişiyor. show you what we just saw was this, which is the underground bunker. So I'll just go inside and you can see Acil bir this şey is where we just sormam were. lazım. Sorry. Bu bunker'ı biz hazır bir şekilde mi buluyoruz mesela? Oradaki o laboratuvar falan zaten var olan bir yer mi, yoksa bu yapılacak bir şey mi? Kendimiz mi yapacağız? Yani benim şunu anlamam gerekiyor. Biz bu oyunda daha çok yaşamaya mı odaklı olacağız, savaşmaya mı odaklı olacağız? Onu çözemedim ben. Çünkü gördüğümüz bunker'ı yapabilmek çok zor eğer biz yapıyorsak, craftlıyorsak. Anladım. Mamba, Yes. will those labs or generator rooms, all those rooms, different rooms, come by default, or are we building them on our own as well? Do they come You are- by default? No, you are building them on your own. It starts out just an empty cave, for example, in this particular bunker, and the rooms Biz are yapacağız. already preset. So, for example, this generator room, the only things you can create in here have to do with power, but you will have a lot of choices in how you want to do it. So this is a coal-powered generator, but let's say you wanted nuclear power, then you can create a nuclear-powered generator right here. Or let's say you want steam-powered, you can do that. It will require different materials, different crafting techniques, and it will have different implications on your gameplay depending on what you're trying to get across, what you're trying to do. But yes, it will start out empty, and you as the player or as a clan or as a team need to upgrade this bunker, this cave system into your base. Güzel bir soru daha geldi. Onu da sorayım, sıkıştırayım araya. Sonra sen hepsini cevapla istersen. Vibe gelecek mi oyuna? Mesela diğer oyunlarda olduğu gibi benzeri. Rust'ta mesela gelişiyorsun. Artık max seviyeye geldikten sonra bir yerden sonra vibe geliyor. Bunda da olacak mı öyle bir şey? Will there be a vibe system like in other games, Mamba?
Yes. We're not entirely sure what timeline these wipes will occur. We probably think every month or so. We want it to be on the longer end, so there won't be weekly wipes. But if you have your own server, you host it, then you can decide when you want to have your server wipe. I see. İlk soru için şöyle diyebilirim. Her base default bir halde geliyor. Yani temel bir halde. Aynı daha önceden belirlenmiş bir halde geliyor. Fakat sizin dokunuş yapabileceğiniz birçok şey olacak aslında odalarda küçüğüyle büyüğüyle. Mesela oynayış tarzınıza bağlı olarak kullandığınız jeneratör buhar gücüyle çalışıyor olabilir veya nükleer güç jeneratörü olabilir. Yani o değişkenlik gösterecek sizin oynayış tarzınıza, tercihlerinize göre. İkinci soru içinse şöyle diyebilirim. Biz çok kısa bir süre içinde çok kısa aralıklarla art arda gelen wipe'lar istemiyoruz. Biraz uzun olmasını istiyoruz. Yani şu anlık yaklaşık bir aylık aralıklar düşünüyoruz. Ama bu tabii ki değişmeye tabi. So, Tamamdır. to briefly go over what this map entails. So, for starters, it is based on Cappadocia in Turkey. Right now, we have the mini cave system that you saw over here with the fairy chimneys. Over in this section, we have the ancient ruins, like ancient Roman ruins, and then some even old Christian monk ruins, just like you'd find in Cappadocia over here. Over here, you have a map-wide, or you have the wind farm that is connected to the power grid that will eventually connect this entire section of the map. And throughout the middle, you have this forest surrounded by these cliffs. And moving forward, our plan at a really high level is to flesh out this area with more geographical items, some more fairy chimneys, more rocks, more caves, and other things you can explore, maybe small camps and stuff in this section. Over here, we plan to make this entire area a large village. So it'll be a more urban environment for close quarters combat. You can create several different bases in this area. You will have NPCs you can interact with. You will be able to complete missions in this region. So we envision a lot of people will spend their time here, especially if they like more of that urban environment. Over here, we will make this an old abandoned survivor settlement. Think more along the lines of what Fallout series does. We will embed a lot of lore into this region. We will have NPCs, we will have stories, we will have missions. Again, a lot you can do in this region of the map. We will flesh these out. So right now they are empty caves, but we will turn them into like abandoned survivor shops and stores and other areas that you can explore, loot, fight other players, etc. I will go through here just so you can see what inside here looks like. We have a lot of this Harita fleshed çok out büyük already. arkadaşlar. Çok Over yukarıdan here, gösterdiği için size küçük gibi I geliyor. will keep this Dev gibi area map. a bit of a secret, but I will say that this area will probably have a lot to do with the end game, and we may have a military base, an underground, expansive base in this region, which is next to the fairy chimneys. And down here, we're still figuring out exactly what we want to do, aside from having possibly wildlife, but we will wait and see on that. We will have some missions. We'll have a lot of caves in the cliffs. We will have abandoned camps that you can explore, find loot.
And yeah, we want this to be a region where you can also farm, you can get plants, and this will have, if in the far future, if we can expand this map to include more sections of Turkey, then this will have a greater importance because you have this water here that you can use maybe in the future to sail or something if we add those features later on. Yeah. Hayvanlar olacak mı peki ve PvE nasıl, var mı oyunda? Başka bir düşman var mı? Yani AI olarak bizi zorlayacak bir şeyler olacak mı? Sadece PvP mi olacak yoksa? Mamba, will there be only PvP or will there be also some PvE NPCs that we can fight against, maybe, or only players? So for early access, when we launch, it will mostly be PvP. We will have some PvE, but it won't be too expansive. And that is something that we are going to build on as we're in Steam early access. Yani Steam erken erişimde %99 PvP olacak şekilde planlıyoruz. Onun dışında bu arada önceki sorularla alakalı da bir şey eklemem gerekiyor. Wipe konusunda çevirmeyi unuttuğum bir kısım var. Mesela kendi serverlarınızda olması durumunda wipe aralığını da siz belirliyor olacaksınız. Yani oyunu kendi serverlarınızda oynuyor Peki olursanız. serverlar kaç kişilik olacak? Bu Um, maplerde. Olan map'te şu anki görüntüde. Mamba, for example, in this map, how many players will there be in a server? What's the capacity of a server? We will have to play test to figure that out, but we envision. Okay, so I'll take a step back. So I want to give some context while I answer this. We do have two game modes that work together. We have the Just Survive, which is what you'd expect in like a Rust or DayZ. But we also have another game mode that's more like Scavs in Escape from Tarkov. So where you can spawn in as a random player or as your current character, and you have to complete a mission in a given amount of time. So let's say 2 hours. You have 2 hours to complete this mission. You'll get thrown into a random server. So in any given server instance, let's say that we have maybe 40, 50 players in this map, then maybe 25 to 30 of them live in the map. So they'll have a base here. They may be working with other players. Ben oynarım and abi then oyunu. Çok 15, beğendim ben. 20 people at any given time are completing missions and just trying to Teşekkür ederim. Complete those scav missions. So you have this constant influx of new players completing these missions. So to quickly answer your question, we're envisioning anywhere from 40 to 60 players on the map. This map is a little small, but we do plan to have a lot of verticality, as you can already see. But we will adjust that to how players respond. But the longer answer involves talking about those two game modes that I mentioned. İki oyun modu. Şöyle diyeyim. 2 mod olacak oyunda. Biraz bağlamdan bahsetmem gerekiyor. İyi anlaşılabilmesi için. Bir mod Rust, DayZ gibi sadece hayatta kalmaya odaklı bir mod olacak. Diğer bir mod ise asıl burada bizim aslında soruları da yönelttiğimiz mod olan Escape from Tarkov gibi scav veya player olarak girebileceğiniz bir mod. Bu modun 40-50 kişiyle başlamasını şu an düşünüyoruz, öngörüyoruz. Ve en sonunda da verilen görevi, işte diyelim ki verilen bir görev var, verilen bir sürede yapılması gerekiyor. Haritadan başarılı bir şekilde çıkabilen de en son raddede 15-20 kişi olmasını düşünüyoruz. 40-50 başlayıp 15-20. Ve hani kabaca söylemek olursa genel 40-60 olabilir serverlar. 40-60 arası oyuncuya sahip olabilir. Ama tabii oyuncuların tepkisine göre de, kullanıcıların tepkisine göre de bunu tabii değiştirebiliriz. Ama dediğim gibi bir şey söylemek gerekirse durum böyle. Ben çok beğendim. Yani fikirler, niyetler çok iyi, fikirler çok güzel.
Umarım her istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi bir önce kendi isteklerinizi bitirdikten sonra tabii ki oyuncuların da istekleri sonrasında yapılması gerekiyor. Benim şahsen hani şu ana kadar gördüklerim tabii ki çok daha başında her şey ama silahların özellikle görünüşleri benim için çok önemli. Ekranda böyle çok fazla yer kaplayan silahlardan çok FOV ayarının çok doğru olması. Çünkü ben oyunu görmek istiyorum açıkçası. Bazı oyunlarda o sorunu yaşıyorum. Büyük silah skinleri oluyor. Bunda da o hissiyat vardı. Öyle gördüm yani en baştaki kullandığı silahını arkadaşım. Ekstradan chatte çok soran oldu. Mantıklı da geldi bana. Belki de öyle planınız yoktur ama olursa güzel olur. Çok alakasız bir şey. Ama oyuna renk katacağına inanıyorum. O yüzden söylüyorum. Belki de başında bunu yaparsanız daha kolay olur işler diye. Yaratıkların olması, hayvanların olması, belki de o hayvanların yakalanıp evcilleştirilip kendini pet olarak kullanabilme. Belki onu da DPS yapabilmesi. Bir savaş anında bir köpeği mesela tuttuk, onu ehlileştirdik. Sizin komutunuzu dinlemesi falan çok güzel bir diğer oyunlardan şimdi birçok sevdiğimiz oyunu harmanlamış ve bizi sunmaya çalışıyor ya arkadaş. Bir de onların yanına bu tarzda bir yenilikle birlikte gelirse ekstrem bir hal alır. Ben heyecanlandım açıkçası. Çok isterim yani bir an önce çıksa da oynasak diye. Umarım herkes de aynı fikirdedir. Çok sağ olun. Şimdi zaten Wildlife'da geçmişti az önce. Hani aşağı kısımları gezerken oranın çevresi olmadı ama aşağı kısımları gezerken Wildlife'tan da bahsetmişti Mamba. Hani vahşi yaşam öğelerinden de bahsetmişti. Aslında oraya bir pet olayı, sonra pet'i teamleme olayı, o pet'in sonra yanımızda bir hani bir nevi yoldaşlık yapması. Çok mantıklı fikirler aslında. Şu an ben not aldım. Onu şey yapacağıma emin olabilirsiniz yani ileteceğimi. Konuşuruz, tartışırız. Uygunsa yani eklemeye çalışırız çünkü bana da çok mantıklı geldi açıkçası. Ben Discord adresinizi ve denizi de bizim arkadaşlardan rica ediyorum bir spamlesinler. Bugün Çok birazcık aykırı bir zamana denk geldi. Normalde çok daha fazla kişiye hitap edebilirdik ama şu an evet. e, çok fazla yayında olan arkadaş var herhalde. O yüzden izleyici sayımız az ama keşke daha fazla insana tanıtabilseydik. Ben bu kısmı e, siz de istediğiniz yerde kullanmak isterseniz kullanın. Biz de alıp kendi YouTube kanalımıza da koyalım. Elimizden gelen ne destek olursa çabalayalım yani. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah çok güzel bir yere gelir. Çok sağ olun desteğiniz için. Yani diyecek söz bulamıyorum. Yani umarım sizi yanıltmayız diyeyim. Başka diyecek bir İnşallah. şey bulamadım. İnşallah. İnşallah. Bir an önce çıksa da oynasak arkadaşlar. Bu oyun yokluğunda ne güzel olur. Evet şu an bence de oyun yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Benim çevremde de çok arkadaşım var yayıncı. Bilenler biliyor. O biraz daha geliştirdikten sonra bu haliyle birazcık riskli. Biz bunu birçok Evet. oyunda yaşadık. Benim gibi bir yayıncıyla çalıştığınız için sorun yaşamazsınız ama bana kalırsa büyük bir yayıncıyla şu anda çünkü bizim insanımız çok acımasız. Bazı şeyleri burada detayları kaçırıp adamın anlatmaya çalıştığı şeyleri kaçırıp sadece şuradaki bu grafiklere takılıp Her şey boşa gidebilir diyorsunuz aynen. yani. Bence o riske daha o topa girmeyin. Biraz daha geliştirdikten sonra ben elimden gelen her desteği sağlamaya çalışırım size yani. Öyle diyeyim. Çok teşekkür ederim ya. Arkadaşlar adına da teşekkür ederim yani. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Önemli değil. Başka bir şey var mı? Söyleyeceğiniz, soracağınız arkadaşlar. Sizde soracağınız soru varsa ben yönlendiririm. Mamba, do we have anything left? No, that is it. Thank you. Bu kadar. Ben teşekkür Teşekkürler. ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kol kırma hasarı olacak arkadaşlar. Mesela şeyi sordu. Bir de onu sorayım. Sol kolum kırıldı diyor. Reload atarken zorlanacak mıyım falan filan. Hani böyle mekanikleri olacak mı diye sorular geliyor. Sol Mamba, bacağım for kırıldı. example, Sekecek miyim sola doğru? Sekecek mi karakter? Mamba, will there be Sitemizde mechanic?
sitemizde geçenlerde ilk attığımız size Şubat ayında atmıştık galiba. O zaman attığımızda izlemiş olduğunuz videoda şey vardı. Sol kolumuzdan hasar yediğimiz zaman sağ kolumuzda tek başına mermiyi değiştirebiliyoruz. Ve savaşa devam edebiliyoruz. Ta ki kolumuzla ilgilene kadar. Süper. Bunun dezavantajları illaki olacak. Ancak şu an ne kadar olacağı tartışılmadı. Anladım. Tamamdır. Başka bir şey yoksa böyle diğer soruları Discord adresinizden yöneltebilir arkadaşlar. Aynen öyle. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum Biz de çok tekrardan. teşekkür ediyoruz. Mamba'ya da Evet. selamlar. Hepinize çok selamlar. Dikkat edin kendinize. Sağ olun. Siz de görüşmek İyi üzere. akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Direkt buraya geleyim de. Vallahi arkadaşlar ben beğendim. Niyetler güzel, fikirler güzel. Birçok beğendiğimiz oyundan esintiler var. Ya işte şu muhabbet bile olur. Ya oradan çakmış, buradan çakmış, şunun çakması, bunun çakması. Bu tarz şeylere girmeyin arkadaşlar. Bu oyunlar birbirine benzer. Her şey birbirine benzer. Önemli olan oynanabilirliği nasıl? Mesela grafik benim için en 3. 4. 5. plandadır yani. Bir oyun gerçekten oynanabilir ve güzelse, oynarken grafiklerinden dolayı gözlerim çok yorulmuyor ve ışıklandırması beni yormuyorsa, başımı ağrıtmıyorsa ben her türlü grafikte oynarım. Belki eski kafalılık diyebilirsiniz ama çok umurumda değil. Grafik bir yerden sonra arka planda kalan bir şeydir benim için. Kamerayı da şeyden dolayı kapattım arkadaşlar. Sigara falan içtim. Şimdi belki de adamlar bu tanıtımı bilmiyorum. Bu detayları da konuşmadık. Benim için hiç sıkıntı yok. Belki bir yerde bir yatırımcıya gösterecekler. Belki bir yerden bir destek alacaklar ve çok daha hızlanacak proje. 6 tane adam uğraşıyor bunun için. Çocuk çok güzel bir fikirle girmiş işin içine. Ve gösterdiği şeyler de zor, kolay şeyler değil yani. Aynen öyle yani. Grafik benim için çok arkadan gelen bir şey. Oynanabilirlik çok önemli abi. Hani niyetleri iyi. Bak ne kadar güzel sorulara cevap veriyorlar. Ellerinden geldiğince video var mı? Link. Evet. Discord adresini ve oyunun sitesini bir kez daha paylaşalım. Şimdi şuraya da bir gireyim ben bir bakayım. Mesela New Open World Survival Game. 26 dakika. Graphics? I personally would like some pretty nice. You Bunun daha böyle bu neymiş? Kıyafetlere falan bak. Grafikler falan hoş olacak bence ya. Ben beğendim. Türkiye map'inin olması bizim için güzel. Ben seve seve oynarım inşallah bir an önce bitirirler de gireriz arkadaşlar.